All right, so so today we're going to talk about the chapter 24. It is called the Eschatological Discourse. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại Matthew chương số 24 và chương hôm nay cũng được gọi là bài giảng về thời kỳ cuối. So remember, this is the the final week of Jesus. So we first talk about how he entered the Jerusalem and what he did right after entering the Jerusalem. Và chúng ta cũng nhớ rằng đây là thời gian cuối cùng của Chúa Giêsu và chúng ta cũng đã nói về việc Chúa vào Jerusalem như thế nào và Ngài đã làm những điều gì ở tại Jerusalem. And Jesus publicly criticized all those, temple authority and then Pharisees and scribes. Và Chúa Giêsu đã công khai, Chúa đã thách thức cả những người lãnh đạo hội đường, những người Pharisee và các chuyên gia kinh luật. And also he visited the temple and then he just, turned the table down, and then he caused all the trouble. I mean, from the temple's perspective. Và Chúa Giêsu cũng đã vào đền thờ và Ngài vào đền thờ thì Ngài lật đổ cái bàn của những người buôn bán ở tại đó và Ngài gây ra những xáo trộn. In chapter 23, there was a 7 woes to the Pharisees and scribes. So again, there's a public, like a sort of, the curse upon the synagogue authorities. Và trong chương số 23 chúng ta còn nhớ Chúa Giêsu cũng đã nói 7 điều khốn khổ, giống như là những sự đổ xả dành cho những người giả hình là những người lãnh đạo hội đường, những người Pharisee. So because of all those things, all those religious authorities consider to kill Jesus in the end. Và cuối cùng bởi vì tất cả những điều đó mà những người lãnh đạo tôn giáo đã quyết định giết Chúa Giêsu. And now, Jesus talked about his own death and then how it progressed. Và bây giờ Chúa Giêsu nói về sự chết của chính Ngài và tiến trình sẽ như thế nào. But in chapter 24, it's not just talk about his death, but he also talk about the end times, the end of the world. Và trong chương số 24 thì Chúa không chỉ Chúa không nói về sự chết của chính Ngài nữa mà Chúa Giêsu còn nói về thời kỳ cuối cùng, sự chung kết của thế gian này. So when we talk about the chapter 24, we're going to focus on how the people thought or respond when they heard first. Và khi chúng ta cùng học trong chương số 24 thì chúng ta sẽ xem cái đối với những người nghe lần đầu tiên thì họ nghe như thế nào và họ đáp ứng lại như thế nào. We have all the New Testament, so we know all the story. So we often think that, we apply what we already knew. However, it's not true for the people at the time. Ngày nay thì chúng ta có cả Kinh Thánh Tân Ước nên là chúng ta biết tổng thể những điều gì diễn ra và chúng ta hiểu được những điều mà chúng ta đọc. Nhưng tuy nhiên điều đó không đúng đối với những người ở trong thế kỷ thứ nhất này, những người lần đầu tiên họ nghe về những điều Chúa Giêsu dạy. So this is the sort of the mainstream Jewish belief of the end times eschatology. Okay, when the Messiah or the Son of Man arrives, following things will be happen. Đây là niềm tin mà rất là phổ biến của người Do Thái vào thời kỳ đó. Tức là họ tin vào thời kỳ cuối. Đấy là khi mà Chúa Cứu Thế, tức là con người đến, thì những điều này sẽ xảy ra. Thứ nhất là So there will be a prophesied the coming of a God's kingdom, and then that results in the defeat of the Rome, and there will be a great
judgments, possibly the Satan's destruction also, and then there will be a new world. It may be the recreation of the heaven and earth, but not all people believe this. Okay, there's some variations. Thứ nhất đấy là những cái sự đến của đã được tiên tri trước về nước thiên đàng, nước của Đức Chúa Trời. Thứ hai là người La Mã sẽ bị đánh bại, và lúc đấy người Do Thái sẽ được giải phóng khỏi sự cai trị của La Mã. Có sự phán xét lớn, đấy là Satan sẽ bị tiêu diệt, và một thế giới mới, đấy là sự tạo dựng lại trời và đất. So the most important thing you have to remember is that the Jewish people in general could not accept the idea of a two appearance of the Son of Man. Okay, so we know that there's first coming and then second coming, but for the Jewish at the time, they have no concept of the two appearance of the Son of Man. Nhưng tuy nhiên điều quan trọng nhất đấy là đối với người Do Thái nói chung thì họ không thể chấp nhận cái quan điểm là sẽ có hai sự đến của con người. Đối với chúng ta thì chúng ta biết là có sự đến thứ nhất và sự đến thứ hai, nhưng tuy nhiên đối với họ thì họ không hình dung được về điều đó. Although Jesus dropped the hints of the second coming, but that they cannot understand because this is what they learned, for their lives. Okay, so this is their theology. Và khi mà Chúa Giêsu cho họ những cái gợi ý về sự đến thứ hai của con người, thì lúc đó họ không hiểu được, bởi vì là nó không phải là cái thần học của họ, không phải là những điều mà họ đã được dạy trong cả cuộc sống. All right, chapter 24, verse 1, Jesus came out from the temple. Okay, so this actually the mark the end of his public ministry. Okay, he got out of the temple, and then that was the end of his public ministry. Khi Đức Giêsu vừa rời khỏi đền thờ, đây là lần rời khỏi đền thờ cuối cùng của Chúa Giêsu, và lần này đánh dấu sự kết thúc chức vụ công khai của Ngài. So, and Jesus was going away, and when his disciple came up to point out the temple building to him, and the mark, and then Luke says a little more details. According to Mark, it says that behold, what wonderful stones and what wonderful buildings. And then according to Luke, they say beautiful stones. Các môn đệ đến chỉ cho Ngài xem các công trình kiến trúc đền thờ. Và trong sách Mác và Luca cho chúng ta thêm một vài chi tiết. Ở trong sách Mác nói rằng xem kìa các khối đá khổng lồ và những công trình kiến trúc vĩ đại quá. Và Luca nói rằng đá quý. Remember, it was just like the casual conversations, and then back in the chapter 23, Jesus just talked about like what happened to the temple. It says that your house, meaning the temple, is being left to you desolate. So Jesus already talked about that the temple will be destroyed, but right after that, the disciples came out and then saw the temple, and then they just said, wow, what a wonderful temple. Đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường hàng ngày thôi. Và Chúa Giêsu trước đấy ở trong Matthew 23 câu 38, Chúa đã nói rồi đây nhà các ngươi, tức là đền thờ, sẽ bị bỏ hoang. Như vậy Chúa Giêsu đã nói trước về việc đền thờ sẽ bị phá hủy. Và ngay sau đó thì khi mà các môn đệ nhìn thấy đền thờ, các môn đệ rất là ngạc nhiên. Chà, đền thờ đẹp quá. So actually, it was a very wonderful stones and then beautiful stones. In this picture, this is not the temple. This is sort of the wall of the base temple ground. Okay. Thực chất thì những viên đá này rất là đẹp và rất là vĩ đại. Đây không phải là đền thờ, nhưng mà đây chỉ là viên đá ở một cái bức tường của đền thờ, và
nằm ở trên nền. You can look at the stone is very finely cut, right? And then the size was a huge, and then they just make this little sort of the shaped. Và chúng ta thấy là những tảng đá này được đẽo rất là tinh tinh ngọt và nó cũng rất là khổng lồ và nó có hình dáng cũng hoàn hảo. And then their size is not uniform. However, you see how the rectangular they are, and then they fit very well to each other. Và những cái khối đá này được đục thành hình chữ nhật và nó rất là vừa vặn, nó vừa khít với nhau. And Jesus just used this casual conversation to make a prophecy about the temple again. So that's the verse 2. And so Jesus said to disciples, "Do you not see all these things? Truly I say to you, to draw your attention, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down." Okay, so the Mark and then Luke describe almost identically. Và Chúa Giêsu đã sử dụng chính hoàn cảnh đấy để nói tiên tri về đền thờ. Ngài bảo, các con có nhìn thấy tất cả các cơ sở đó không? Thật ta bảo các con, rồi đây sẽ không còn một khối đá nào chồng trên khối đá khác mà không bị đổ xuống. Và trong Mác đoạn 13 câu 2 cũng như Luca 21 câu 6 thì nói điều y hệt như thế. Right, so this picture shows the western side of the wall of the Temple Mount, and then you see the lot of the stones underground. Bức hình này là hình ảnh về bức tường ở phía tây ở trên núi đền thờ và chúng ta có thể thấy rất nhiều khối đá ở cái góc bên dưới này. So after about 35 years after Jesus' prophecy, the temple was indeed destroyed by Romans, and then the stones of the wall disassembled. Okay, so this is sort of the evidence of the temple destructions. Khoảng 35 năm sau lời tiên tri của Chúa Giêsu thì đền thờ thực sự đã bị phá hủy bởi người La Mã và các khối đá của bức tường đều bị gỡ rời. Thì đây là bằng chứng về sự phá hủy đền thờ. And look at the size of the stone, compared to the adult human male, and the size of the stone is really big. Và chúng ta có thể thấy kích thước của những khối đá này so với lại một người lớn thì những khối đá này thực sự rất là khổng lồ. Remember, that was the sort of the left side of the base. Okay, the temple was on the top, but all destroyed. The stone was pushed down, and then so what we have is just the base of a temple ground. Và chúng ta nhớ rằng đó chỉ là ở cái nền của đền thờ thôi. Đền thờ ở bên trên và khi nó bị phá hủy thì những cái viên đá này, khối đá này đã bị ném xuống bên dưới và chúng ta chỉ còn lại cái hình ảnh của cái bức tường và cái nền của đền thờ. So the opposite side of the temple ground is called the Mount of Olives. Và ở phía đối diện kia, ở phía đối diện đền thờ đấy chính là núi Ô Liu. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Jesus privately, saying, "Tell us, when will these things happen, and then what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Khi Đức Giêsu đang ngồi trên núi Ô Liu, các môn đệ đến gặp và hỏi riêng Ngài: "Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những điều này sẽ xảy ra và có dấu hiệu gì báo trước ngày Thầy Quang Lâm và kỳ tận thế?" Remember, up to the chapter 23, that was the public ministry, meaning is he's talking with the crowd and disciple together. But from this moment, it's a private meeting. Okay, it's only with the disciples.
Chúng ta nhớ rằng trong chương số 23 thì Chúa Giêsu đã dạy cả công chúng, nhưng mà sang đến chương 24 này thì cuộc trò chuyện đã thu hẹp lại chỉ là cuộc trò chuyện giữa Chúa. Right. So the first question was when will these things? So what is these things? It's most likely the talk about the destruction of the temple, because chapter 23, Jesus talk about the destruction of the temple. Và ở trong câu số 3 này thì các môn đệ nói về những điều này. Thì trước đấy Chúa Giêsu nói về sự phá hủy của đền thờ, nên là khi mà các môn đệ đề cập đến từ những điều này thì có lẽ họ đang hỏi về khi nào đền thờ sẽ bị phá hủy. And then there's a second question, which is what will be the sign of your coming and the end of the age? They want to know, again, the end of the age. But my question is, what was the meaning of your coming here? Và câu hỏi thứ hai đấy là có dấu hiệu gì báo trước ngày thầy quang lâm và kỳ tận thế? Thế thì có thể là họ đã biết về kỳ tận thế rồi, nhưng một câu hỏi xuất hiện đấy chính là sự quang lâm của thầy có nghĩa là gì? We often say that is the Jesus' second coming. Liệu có phải là họ đang nói đến sự đến hay sự quang lâm lần thứ hai của Chúa Giêsu hay không? So then my question is that what the disciples thought when they say coming? Is that the second coming? Và ngày nay khi chúng ta hiểu về sự Chúa Giêsu quang lâm thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc Chúa Giêsu sẽ quay trở lại lần thứ hai. Nhưng câu hỏi của tôi đấy là liệu đối với các môn đệ thì đây có phải suy nghĩ của họ hay không? Họ có hiểu rằng đấy sẽ là sự đến thứ hai của Chúa Giêsu hay không? Okay, when we compare this, the verses with the book of Mark and then book of Luke, you see this expression is not there. Okay, look at the Mark. It says, when will these things be? And what will be the sign when all these things gonna fulfill? Okay, look at the Luke. These things will happen. And then what will be the sign when these things are about to take place? So Mark and Luke talk about only these things, yet the Matthew talk about two different things. Khi mà đối chiếu ở trong sách Mác và Luca thì chúng ta thấy là trong sách Mác và Luca thì sẽ không đề cập đến cái câu hỏi thứ hai mà Matthew đã nêu ra, mà Mark và Luca thì chỉ đề cập đến những việc đó, tức là về sự phá hủy đền thờ. Xin thầy nói cho chúng con biết khi nào những việc đó sẽ xảy đến và có dấu hiệu gì cho biết khi nào mọi việc đó hoàn tất. Và trong Luca cũng thế, những biến cố đó và những điều này thì như thế ở trong Matthew đề cập đến hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng trong sách Mark và Luca thì đề cập đến cùng một việc thôi. So to understand how Matthew describes the future, I think we have to first understand why he put this way, like two different things here. Và để có thể hiểu được thì tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải hiểu thêm về về bối cảnh và Matthew đang vì sao Matthew lại đề cập đến hai việc hoàn toàn khác nhau như thế này. Right. So the Jewish people saw the redemption history as a two-part structure. Okay. So there's a part one, it's called Ola Hazeh, which means that the present age come to an end when the Messiah appears. Okay. And there's a part two, which is immediately after the Messiah appears, there's the world to come. The Ola Haba appears. Okay. But these two things are happen, together. Okay. Người Do Thái coi lịch sử cứu chuộc sẽ diễn ra theo cấu trúc gồm có hai phần. Phần thứ nhất đấy là gọi là
Olam Hazak, có nghĩa là thời kỳ hiện tại, và cái thời kỳ này sẽ kết thúc khi mà đấng cứu thế xuất hiện. Và phần 2 đấy là ngay sau khi đấng cứu thế xuất hiện thì thế giới sắp đến gọi là Olam Haba sẽ xuất hiện, và hai cái phần này sẽ diễn ra đồng thời. You know, some sects may think that this is the world to come as a sort of the new heaven and the new earth, but most people thought that this world to come is largely about those like the independent nation, independent kingdom, the independent, Israel kingdom. Có một vài bộ phận thì họ sẽ hiểu rằng cái thế giới sắp đến, tức là cái phần thứ hai đấy sẽ chủ yếu là nói về việc Israel sẽ đạt được sự tự do và đế quốc, họ sẽ thành lập được một đế quốc riêng. So when the disciples talk about the Jesus coming, okay, it cannot be the second coming as we understand. Vậy thì khi mà các môn đệ đề cập đến việc Chúa Giêsu quang lâm thì đó sẽ không phải theo một cách mà chúng ta hiểu về việc Chúa Giêsu quang lâm như ngày nay. Because the Matthew does not explain, in details, so we don't know the exact meaning of, the disciples. When disciples talk about Jesus coming here. Và bởi vì Matthew cũng không giải thích chi tiết hơn nên là chúng ta cũng không thể nào hiểu được một cách chính xác khi mà ông nói về việc Chúa Giêsu quang lâm thì điều đó có nghĩa là gì. Why it cannot be a second coming? Because even after Jesus' death, the disciples were completely dispirited. Okay, they lost their hope, right? And then they were surprised by the Jesus resurrections. They didn't expect even his resurrection. Then how can they think about the second coming? Và vì sao mà chúng ta có thể khẳng định rằng khi mà họ nói đến sự quang lâm của Chúa Giêsu thì sẽ không phải là sự đến lần thứ hai của Chúa, bởi vì thứ nhất đấy là sau cái chết của Chúa Giêsu thì các môn đệ hoàn toàn ngã lòng và họ mất hy vọng, và điều thứ hai đấy là họ bị kinh ngạc bởi sự sống lại của Ngài. Như thế thì họ hoàn toàn không hề nghĩ đến hay là kỳ vọng rằng Chúa sẽ sống lại. So when the disciples talk about the Jesus coming, probably disciples, think that the Jesus gonna go away somewhere for the time being, okay? Because when the temple gets like sort of destroyed, okay, and then he decided to come back to Jerusalem as a Messiah again, and then the end of the world may happen. Okay, so they don't think that what we picture, probably they have a somewhat different picture. Và các môn đệ có thể họ suy nghĩ rằng Chúa Giêsu Chúa Giêsu sắp đi xa họ một thời gian thôi. Khi rời khỏi Jerusalem thì Chúa sẽ đi một nơi khác và một thời gian sau Chúa sẽ quay trở lại. Và điều thứ hai thì là họ có thể đang nghĩ rằng khi mà Chúa Giêsu quyết định sẽ quay trở lại Jerusalem thì Ngài sẽ đến với tư cách đấy chính là Chúa Giêsu sẽ đến với tư cách là Chúa cứu thế, và lúc đấy sự chung kết thế giới sẽ diễn ra. Vậy thì cách mà chúng ta hình dung về sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu có lẽ sẽ rất là khác so với lại những gì mà họ hình dung. But what Jesus gonna answer, about his coming is now is more what we understand. He talked about the second coming actually. Và so với những điều mà Chúa Giêsu nói về sự đến của Ngài thì cách mà chúng ta hiểu ngày nay sẽ khá là giống so với những điều mà Chúa Giêsu báo trước về sự đến của Ngài. Đấy là thực sự Ngài sẽ quay trở lại thế gian này. My point is that even though Jesus talked about the second coming, it's very hard for the normal Jewish people to understand, okay, because that's very different from what they believed.
Và cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đấy chính là khi mà Chúa Giêsu nói về việc Chúa sẽ quay trở lại thì thực sự đấy là một điều rất là khó hiểu đối với những người Do Thái thời kỳ bấy giờ, bởi vì là cách suy nghĩ và cách hiểu của họ hoàn toàn khác. Actually, it's quite similar to what we have for the Jesus' second coming. Okay, we have a many different opinion of his second coming. Và cũng có thể là đối với chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng có nhiều cái cách hiểu khác nhau về sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Although we have all Old Testament and the New Testament, but we have the a very big three different opinion, say called the pre-millennia, a-millennia, and then post-millennia in terms of his second coming. Và mặc dù chúng ta có cả Kinh Thánh Cựu Ước, cả Kinh Thánh Tân Ước, nhưng tuy nhiên thì tôi cũng thấy có nhiều những cái trường phái khác nhau về sự đến thứ hai của Chúa Giêsu. Có thể là gọi là trước Thiên Niên Kỷ, hoặc là Thiên Niên Kỷ A, hoặc là sau Thiên Niên Kỷ. Similarly, back then, there are many different opinions, but nobody, assume that there will be the second coming. So it's a very hard concept. Và quay trở lại thời kỳ ngày xưa thì khi mà nó nói về sự quang lâm hay là sự đến thứ hai của Chúa Giêsu thì nó là một khái niệm vô cùng khó hiểu. And Jesus answered and said to them, see to it that no one misleads you, for many will come in my name saying, I am Christ, meaning is I am the Messiah, and will mislead many. The first famous case was that it's called the Simon Bar Kovat revolt against the Roman Empire in the 132, and then many people were certain that actually he was the Messiah. Đức Giêsu đáp: hãy thận trọng, đừng để ai dẫn dụ các con lạc lối, vì nhiều người sẽ mạo danh thầy mà đến, tự xưng ta là Chúa Cứu Thế và lừa gạt nhiều người. Và trường hợp đầu tiên và khá là nổi tiếng về cái việc Chúa Cứu Thế giả này đấy chính là Simon Bar Kokhba. Ông đã nổi dậy chống lại đế quốc La Mã vào năm 132 sau công nguyên, và có rất nhiều người đã chắc chắn rằng ông là Chúa Cứu Thế. So my point is, although Jesus talked about there will be the false Messiah, in the future, but it's even from the 2nd century to all the way to now, we have all the time false Messiah, right? Và điều thú vị đấy chính là khi mà Chúa Giêsu nói về Chúa Cứu Thế giả này là vào thế kỷ thứ hai, và cho đến tận thời kỳ hiện tại ngày nay thì vẫn có rất là nhiều Chúa Cứu Thế giả. And you will be hearing of wars and the rumors of wars, but again, there was wars all the time. From the 1st century, from last century, we had like a biggest war, right? World War One, first and the second. So it's not a new thing. It's there all the time. Và các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Một lần nữa thì lúc nào cũng sẽ có chiến tranh. Từ thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai cho đến ngày nay, chúng ta cũng biết là thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai và nhiều những cái tin tức về chiến tranh khác. So that's why Jesus says, see that you are not frightened, for those things must take place, but this is not yet the end. This is not yet the end. Hãy coi chừng, đừng bối rối. Những việc ấy phải xảy đến nhưng chưa phải là tận thế đâu. So, so don't judge based on like, oh, there will be another world war. So that's because of that, it's going to be end. No, that's not the point.
Tức là khi mà chúng ta nghe rằng có chiến tranh hay lại có tin tức về chiến tranh thì lúc đấy đừng đừng bối rối và đừng cho rằng lại có tin về chiến tranh đấy, tận thế đến rồi, thì tôi nói rằng chưa phải là tận thế đâu. And the four nations will rise against the nation. Here, the nation, the ethno, is not like the meaning of a country of today. Okay, it's not the the sort of the independent country concept. It's more like the certain ethnic group of people. Okay, so it, it's sort of like the certain people against certain people, and then kingdom against the kingdom. Dân này sẽ nổi dậy chống nghịch dân khác. Thì ở đây cái từ dân này chúng ta sẽ không không hiểu theo khái niệm như là một quốc gia độc lập như là ngày nay, nhưng mà nó sẽ chỉ đến nhóm người hoặc là nhóm sắc tộc. Vậy thì sẽ có người này sẽ nổi dậy chống lại người kia, nước nọ chống lại nước kia. In various places there will be a famines and then earthquakes. Có đói kém và động đất tại nhiều nơi. Recent days is we experienced a lots of the earthquakes, so many people say that's another sign of the end times. Và ngày nay thì chúng ta chứng kiến rất là nhiều trận động đất mà có nhiều người nói rằng đấy là dấu hiệu của thời kỳ cuối. But the earthquakes were happening all over the world, and then even like I said, Laodicea and then the Colossae were devastated by earthquake in the first century. Okay, even from the first century, a lot of big cities were destroyed by earthquakes. Nhưng tuy nhiên thì động đất đã diễn ra ở khắp nơi trên thế giới và ngay cả Laodice và Colossae đã bị tàn phá bởi những trận động đất vào thế kỷ thứ. So were they less and fewer in the past than there were now? We have to think about two things. One is the detection technology advances over time. Okay, so now we can detect it much more sensitively than before. So that's why we can detect more events. And then second is instant communications. Now we know what happens in a day all over the globe. Và vậy thì có phải là ngày xưa động đất xảy ra ít hơn và nhẹ hơn bây giờ hay không? Thì chúng ta có thể cân nhắc đến hai điều. Thứ nhất đấy là công nghệ dự báo tiên tiến. Ngày nay chúng ta có thể phát hiện được những cái chấn động nhỏ nhất. So Và điều thứ hai đấy là do truyền thông tức thì chúng ta có thể biết được mọi điều diễn ra trên khắp thế giới ở trong vòng một ngày. So in other words, we're not so sure in the past, actually there were fewer earthquakes or not, because it's simple, we don't have, that sensitive technology back then, and then we don't have all the record. Okay. Nên là chúng ta không thể biết được rằng liệu ngày xưa động đất có phải là ít hơn và nhẹ hơn hay không, bởi vì chúng ta cũng không không có đủ bằng chứng để có thể kết luận như thế. What about famines? Famines also, present all the time. Và vậy thì đói kém thì sao? Và một lần nữa thì đói kém cũng lúc nào cũng xảy ra. So there is really nothing to prove that one way or the other. Okay, so this cannot be the evidence for the end. Vậy thì không thực sự có điều gì chứng tỏ điều đó bằng cách này hay là bằng cách khác rằng đó chính là tận thế. That's why Jesus said, but all these things are merely just the beginning of the birth pains. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu nói tiếp, tất cả những điều này chỉ là khởi đầu cơn đau chuyển bụng. So this is the message. It is not abnormal for us to experience wars, hatred against ethnicities, and the famines and earthquakes, just as it is not abnormal for a woman to have a birth pain for a new life.
Vậy thì việc chứng kiến về chiến tranh, thù ghét sắc tộc, hạn hán hay là động đất đối với chúng ta không phải là những việc bất thường. Thì tương tự như đối với một người phụ nữ khi mà trải qua cơn đau chuyển bụng để chào đón một sự sống mới không phải là một việc bất thường. The next verse it says the then, but the word the Greek is a tot. The meaning is at that time. So the question is what time? Okay. So the previous verse talked about that this is merely the beginning of the birth pain. Okay. So the meaning is when the certain conditions begins, she talked, I mean, it talked about all those like a war, the earthquake, famine, and everything. That kind of the sort of the birth pain appears. Bây giờ tức là trong tiếng trong tiếng Hy Lạp đấy là tốt, và có nghĩa là vào lúc đó. Thế thì câu hỏi đặt ra là vào lúc nào. Và trong câu kinh thánh trước thì đang nói đến, Chúa Giêsu đang nói về một vài những cái tình trạng sẽ xảy ra, ví dụ như là động đất, hạn hán, động đất, đói kém, ờ, chiến tranh, vân vân. Thì như thế chúng ta sẽ hiểu lúc lúc bấy giờ, tức là khi mà có những tình trạng nhất định bắt đầu, và giống như khi mà cơn đau chuyển bụng bắt đầu. So they will deliver you. Remember now, Jesus talked to the disciples only. So they will deliver disciples to tribulations, and they will kill you, and then you will be hated by all nations. Again, this is ethnos. It's not the nation. It's more the group of people because of the name. Okay. And we know even Peter, James, John, Paul, all of them just died, right? Right after the, Jesus, the death. I mean, only like tens or, 20, 30 years later. Người ta sẽ hành hạ và giết các con. Lúc này thì Chúa Giêsu đang nói với lại các môn đệ, nên là chúng ta sẽ biết người ta sẽ hành hạ và giết các môn đệ vì cớ danh ta, mà các con sẽ bị mọi dân ghét bỏ. Thì chúng ta cũng biết rằng Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Phao-lô, tất cả các môn đệ của Chúa đều đều bị đều bị giết ngay sau khi mà Chúa chết, trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm. So this first birth pains, already starts from the after Jesus' death. Và đó Okay. chỉ là All the way to now, almost like 2000 years. và đó chỉ là cơn đau chuyển bụng, chỉ là sự bắt đầu thôi. Và từ khi mà Chúa nói về điều đó cho đến ngày nay, hơn 2000 năm. And again, the same word, tot, at the time, okay? The many will fall away and they will betray one another and they hate one another. So the word here, the fall away, is called the scandalon. Okay, this is again, the scandalon was the sort of the name for the sticks to hold up the edge of the trap. Okay, to capture the animals. Và tiếp tục từ lúc đó lại được đề cập lại, nhiều người sẽ sa ngã, phản bội và thù ghét nhau. Thì sa ngã này chúng ta lại bắt gặp lại, đấy là từ scandalon, là tên của cái gậy giữ ở bên bên cạnh của cái bẫy sử dụng để bẫy các con vật nhỏ. So the idea here is that a trap is being set by enemy by using the church insiders, okay, meaning it's the believers, okay, and then many member will be captured by it, okay, because it will betray one another, hate one another. That is more like we're talking about the believers. Thì cái bẫy này đã được kẻ thù gài bằng việc sử dụng chính những người ở bên trong hội thánh, và nhiều thành viên sẽ bị nó bắt. Vì lúc này Chúa nói đến việc các môn đệ, tức là những người đã tin Chúa rồi, nhiều người sẽ bị sa ngã.
many false prophets. Here, the false prophet is the sort of leaders who declare that the God has given him the personal knowledge of something about the future. Okay, it's not like it's really like the more the sort of the publicly the recognized. Okay, it's not like that. It's like this is very personal. Okay, nobody can sort of test it. So the many false prophet will arise and they will mislead many. Nhiều tiên tri giả, lúc này thì tiên tri giả được hiểu là có những người lãnh đạo họ tuyên bố rằng Chúa đã cho họ sự hiểu biết cá nhân về một việc gì đó ở trong tương lai. Như thế thì nó không phải là một cái nhân vật công chúng mà ai cũng biết, nhưng mà giống như là những điều mà họ họ nói ra một cách cá nhân hơn, nên là rất là khó để có thể kiểm chứng. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người. Because the lawlessness is increased, the most people's love will grow cold. Okay, but what's the meaning here? The lawlessness, the it's called the anomia. The anomia means a law. So anomia is simply the opposite. There's no law. Vì sự gian ác sẽ gia tăng nên tình yêu thương của nhiều người cũng phai nhạt dần. Vậy thì sự gian ác ở đây có nghĩa là gì? Nó xuất phát từ anomia, và nomia có nghĩa là luật, tức là luật pháp. Anomia là từ ngược lại, không có luật pháp. So what law? Obviously, Jesus is not talking about the Romans law. He's talking about God's law. Vậy thì luật pháp nào? Chắc chắn là Chúa Giêsu không nói về luật của người La Mã, nhưng mà Chúa Giêsu nói về luật pháp của Đức Chúa Trời. So if there's no God's law, then the people's love will grow cold. Okay, so I think that Jesus here talk about, like I say, the love for God. Okay, because to love God is to obey God, right? So the meaning is the lawless, meaning is that they don't obey the God, they don't love the God. Because of that, the people's love will grow cold. Và nhưng mà không có luật pháp và tình yêu thương của nhiều người cũng phai nhạt dần. Vậy thì sự liên hệ ở đây là gì? Thì tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đang nói về lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Bởi vì yêu Chúa có nghĩa là vâng phục Chúa. Thế thì bởi vì là nhiều người họ không có luật pháp, họ không có luật của Chúa, họ không vâng giữ luật của Chúa, nên là họ không có yêu Chúa. Vậy thì khi mà họ không yêu mến Chúa nữa thì tình yêu thương của họ phai nhạt dần. But the one who endures to the end, he will be saved. Okay, so now Jesus talk about the end. Nhưng ai kiên trì chịu đựng cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Đây Chúa nói về sự cuối cùng. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations. Here the nations is the goyim, so the meaning is more Gentiles. And then the end will come. He talked about all those, the famine, earthquake, war, okay, but that's the beginning. But the true end is when the gospel is preached in the whole world. Okay, that is the true end. Âm về nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân. Ở đây từ muôn dân này là Goyim, và nó có nghĩa là các dân ngoại. Và khi bây giờ thì tận thế sẽ đến. So there are many statistics about this sort of what percentage of the entire the populations have heard the gospels of today.
Và có rất nhiều số liệu thống kê về bao nhiêu phần trăm dân số ở trên thế giới đã được nghe về phúc âm ngày nay. According to their, projections, we are very close to the end because every 10 years, the percentages is really, grow a lot. So, Và, yeah. và theo dự đoán thì chúng ta đang rất là gần với điều này rồi, và bởi vì theo thống kê thì cứ trong vòng 10 năm thì cái số phần trăm những người được nghe về phúc âm đã tăng lên rất là lớn. So what Jesus is saying is a patience and endurance, especially the watchful waiting, okay? Because and then the remaining devoted as the world deteriorates. Okay, Thì điều Chúa so Giêsu đang nói đến đấy là sự kiên trì và chịu đựng, và hãy theo dõi thận trọng và giữ lòng sốt sắng khi mà thời gian này băng hoại. So, so far, what Jesus warned us is that, basically don't, get panicked of those, like the rumors and the words and then, all those, like I say, earthquakes, but you have to be, very sort of patient, and then you have to watch for the real sign. Okay, and then one of the real sign is the gospel has to be preached in whole world. Vậy điều mà Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta đấy là khi mà chúng ta nghe tin đồn về chiến tranh, về động đất, vân vân, thì lúc đấy đừng sợ hãi, đừng hoảng sợ, nhưng mà hãy kiên trì, hãy chịu đựng, và quan trọng nhất đấy là hãy cẩn trọng dõi theo cái dấu hiệu thật, đấy chính là việc tin lành được giảng ra khắp đất. In verse 15, therefore, when you see the abomination of desolations, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand. Giêsu nói tiếp, cho nên khi các con thấy sự gớm ghiếc hoang tàn trong nơi thánh mà lời tiên tri Daniel đã nói đến, ai đọc phải hiểu lấy. So it says that through Daniel the prophet, it's more likely this is Daniel chapter 9:27. It says on the wing of abominations will come one who makes a desolate. And then there's the Daniel chapter 11:31, Daniel chapter 12:11, talk about the abomination of desolations. Okay. Và lời tiên tri của Daniel thì chúng ta có thể thấy ở trong Daniel chương 9 câu số 27, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc. Ở Daniel chương số 11 câu 31, câu số 12 câu 11 đều nói về vật gớm ghiếc tàn khốc. And so the question is, what is the abomination that caused the desolation? Okay. So historically, there's a Syrian king, Antiochus Epiphanes, desecrated the holy temple by setting up the image of a Greek god Zeus in the sanctuary, and then sacrificing a pig on the temple altar. Okay, but it did happen in the 167 BC. Vậy thì vật gớm ghiếc gây ra tàn phá này là gì? Vua Syria Antiochus Epiphanes đã làm ô uế đền thánh bằng việc dựng lên hình ảnh của dựng tượng của một thần Hy Lạp, đấy là thần Zeus, và ở trong chính nơi thánh. Sau đó thì ông cũng dâng một con lợn trên bàn thờ ở tại đền thờ. Nhưng tuy nhiên việc này đã diễn ra vào năm 167 trước công nguyên. This cannot be the case here because Jesus is talking about the future, right? But this is the past event, so this cannot be applied. Nhưng có lẽ đây sẽ không phải là trường hợp này, bởi vì Chúa Giêsu đang nói về sự kiện ở trong tương lai, còn cái sự việc kia đã diễn ra trong quá khứ rồi. So in the year
the 66 AD, the revolutionaries slaughtered the priest in the temple. And then Josephus viewed the shedding of their blood in the temple as a sort of the desecrations, okay? Vào And năm then 6 in the, mm, vào năm 66 sau công nguyên thì những nhà cách mạng đã tàn sát các thầy tế lễ ở trong đền thờ, và Josephus coi sự đổ huyết của các thầy tế lễ này ở trong đền thờ đấy là một việc đã khiến cho đền thờ ô uế. in the year 70, according to Josephus, again, on the burned side of the temple, the Roman army erected the image of the emperor, okay? So because of this, some say this the abomination of a desolation is nothing but this event, the Romans, the event. Và năm 70, theo Josephus thì ở vị trí của đền thờ, nơi mà đền thờ đã bị đốt phá, quân đội La Mã đã dựng tượng hoàng đế của họ. The Romans certainly burned the temple, but there is no record for the ritual desecrations. Okay, so the Roman did not set a pagan image. That's more likely the abomination of the desolations in the temple sanctuary. Because of this opinions, they say that there must be the third temple has to be constructed, because you need a temple to present some pagan image. Nhưng tuy nhiên thì đối với những người La Mã, họ chắc chắn là họ đã đốt phá đền thờ, nhưng không có một ghi chép nào về sự ô uế theo nghi lễ. Người La Mã không có dựng tượng của người ngoại, và bởi vì họ coi cái tượng của những cái tượng thờ đấy là những vật gớm ghiếc tàn khốc. Người La Mã không dựng tượng người ngoại ở trong nơi đền thánh, nên là có những người cho rằng để mà sự tàn phá sẽ xảy ra thì cần phải, tức là một đền thờ thứ ba sẽ phải được xây dựng. So to build the third temple, you need to restore the nation Israel first. Và để mà xây dựng được đền thờ thứ ba thì sẽ cần phải phục hồi lại quốc gia Israel trước. But the the restoration of Israel actually happened, right? In the 1945 or 40 something, year. Và thực chất thì Israel đã được phục hồi, và nó xảy ra vào năm 1945 hoặc là 1940 mấy. And then the city, the Jerusalem, is under the control of Israel too. Sorry, can you repeat? The city of Jerusalem is under the control of Israel too. Và thành Israel, thành Jerusalem cũng thuộc quyền kiểm soát của người Israel. So in that sense, many people think that the end time is near because there will be a possibility of rebuilding the third temple. Và lúc đó thì có những người đã cho rằng thời kỳ tận thế đã sắp đến, bởi vì đã có những cơ sở để xây dựng đền thờ thứ ba. And the Apostle Paul talked about the similar things in the Second Thessalonians chapter 2, verse 3 to 4. It says, let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy first. Oops. The man of lawlessness is revealed, in the son of destruction, who oppose and exalt himself above every so-called God and the object of worship, okay, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as a being God. Okay, so again, there's the language temple. Sứ đồ Phaolô cũng đề cập đến một điều tương tự ở trong 2 Thessalonica đoạn 2 câu 3 câu 4.
Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào, vì sự bội đạo phải đến trước và người đại ác, hiện thân của sự hủy diệt xuất hiện. Hắn chống đối và tôn mình lên trên mọi điều được con người thờ phượng hoặc gọi là thần, đến nỗi vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Như thế thì sứ đồ Phaolô cũng đề cập đến đền thờ. So if that the abomination of desolation happens, then those who are in Judea must flee to the mountains. Vậy thì khi mà thấy sự gớm ghiếc hoang tàn ở trong nơi thánh đấy, thì lúc bấy giờ ai ở trong xứ Jude hãy trốn lên núi. So Jesus listed the urgency of a race for safety using terms that are appropriate for the first century. Chúa Giêsu đã liệt kê sự cấp thiết cần phải chạy trốn vì sự an toàn, và Chúa dùng những từ ngữ phù hợp với thế kỷ thứ nhất. Right. Who is on the housetop? Meaning is like it's a roof, must not go down to get things out that are in his house. Ai ở trên sân thượng đừng xuống lấy đồ đạc ra khỏi nhà. So this is sort of the typical, the house, and then they have sort of the flat roof, and this roof uses sort of the multiple way. In a hot weather, people just even sleep on the roof, or sometimes they have a meal together, and then sometimes they just go up and have this conversation. Về mái nhà ngày xưa thì họ hay xây cái mái nhà là những cái sân thượng bằng phẳng, và ở tại sân thượng này thì sẽ có nhiều cách để sử dụng. Ví dụ như trong thời tiết nóng thì mọi người sẽ ngủ ở trên sân thượng, hoặc là mọi người có thể dùng bữa với nhau ở tại đây, hoặc họ có thể lên đây để ngồi trò chuyện. Jesus said, like, don't go back to inside of the house. You just flee, just run away. Talk about the urgency. Okay. Và điều quan trọng đấy là Chúa nói đến sự cấp thiết, sự khẩn thiết. Whoever is in the field must not turn back to get his cloth. Okay. Even the minutes will matter. Ai ở ngoài ruộng chớ trở về lấy áo choàng, và từng phút thì đều rất là quan trọng. But woe to those who are pregnant and then to those who are nursing babies in those days. Right? Why? Because running away means that some kind of a travel is involved, right? So it will be not easier for any pregnant woman or for a woman who is still nursing her infant. Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ có thai hay có con còn bú, bởi vì việc khi mà chạy trốn có nghĩa là phải sử dụng phương tiện để mà di chuyển, và với người phụ nữ đang mang thai hoặc là đang có con nhỏ, phải cho con bú thì sẽ không có dễ dàng để mà di chuyển. But pray that your flight will not be in the winter. Why winter? Because winter is a rainy season. When rains, it's hard to run away. And also because of the rain, they need extra clothing, okay? And or on Sabbath, because on Sabbath, there is a travel restrictions. You cannot go more than certain distance. Hãy cầu nguyện để các con khỏi phải chạy trốn vào mùa đông, bởi vì vào mùa đông thì cũng là mùa mưa, và lúc đấy thì sẽ cần phải có thêm quần áo. Hay nhằm ngày Sa-bát, vì trong ngày Sa-bát thì họ có cái luật là cấm di chuyển. So those are just simply example, for the people, for the disciple to understand, like, the urgency. Okay. Và những ví dụ này để cho thấy sự cấp thiết. And then verse 21 sums things up in a rather general way. So for then, there will be a great tribulations,
such as has not occurred since the beginning of the world until now. Um, so the meaning is that around the time the abomination of the desolation occurs, the world will see great sort of affliction and oppression in general, and nor ever will it will never be repeated. Vì bây giờ câu số 21 đã tổng kết lại theo một cách khái quát, chung chung hơn. Vì bây giờ sẽ có hạn nạn lớn đến nỗi từ khi tạo dựng trời đất đến nay ờ, chưa từng có như vậy. Tức là trong khi thời kỳ vật gớm ghiếc hoang tàn xảy ra thì thế giới sẽ thấy sự hoạn nạn và sự bắt bớ lớn, và sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa, nó sẽ không bao giờ lặp lại. And this verse is quite kind of similar from the Daniel chapter 12 verse 1, that says there will be a time of a distress such as never occurred since there was a nation until that time. Okay, but it says everyone who is found written in the book will be rescued. So there is a hope in the book of Daniel. Lúc bấy giờ ở trong sách Daniel chương số 12 câu 1 cũng nói về điều tương tự. Sẽ có một thời kỳ hoạn nạn chưa từng thấy từ khi các nước được thành lập cho đến lúc ấy. Tuy nhiên trong sách Daniel nói thêm một điều nữa, đấy là nhưng lúc bấy giờ tất cả những ai trong dân ngươi có tên ghi trong sách sẽ được giải cứu. So here, so far, the Matthew presented two questions. When will be the destruction of the temple, and then when is the end of ages? Vậy quay trở lại câu hỏi của các môn đệ, đấy là khi nào thì sẽ khi nào Chúa Giêsu sẽ quang lâm và khi nào thì sẽ xảy ra là kỳ tận thế. And then they ask for the sign of the sort of the end of age. Và các môn đệ hỏi về những dấu hiệu để nhận biết kỳ tận thế. And here Jesus talk about the abomination of the desolations. Và ở đây thì Chúa Giêsu nói về sự gớm ghiếc hoang tàn. This is more the likely it's not like it's the temple destruction. I mean, some say this is the temple destruction at 70, and some say no, that will be the really final judgment, the third temple. Và có nhiều người cho rằng sẽ cần phải sẽ là một sự phá hủy đền thờ nữa sẽ xảy ra, và sẽ cần phải có đền thờ thứ ba phải được xây dựng. Right, but Jesus talk about the more through the rest of the chapter 24, so we'll go over after break. So let's have a 10-minute break. Và Chúa Giêsu còn dạy nhiều điều nữa ở trong Matthew chương số 24 này, và chúng ta sẽ tiếp tục sau 10 phút giải lao.
All right, so let's talk about the abomination of a desolation again. And some say that is the event of AD 70, and then some say no, that will be the third temple, and then much later, the event. Chúng ta hãy nói về vật gớm nước Hàn một lần nữa. Thì có những người cho rằng nó là điều xảy ra vào thế kỷ vào những năm 70 sau công nguyên, và sau đó sẽ là sự xây dựng lại đền thờ lần thứ ba. And Jesus listed the many things, as an example, when the abomination of the desolations occurs. Và Chúa Giêsu cũng liệt kê rất là nhiều sẽ xảy ra khi mà vật gớm nước hoang tàn xảy đến. I think those can be applied to both, either AD 70 or, and the future events. Tuy nhiên thì tôi nghĩ nó không phải là sự kiện xảy ra vào năm 70 sau công nguyên, mà sẽ là sự kiện trong tương lai nữa. But from the verse 22, it sounds more likely the future events, when the second coming happens. Và trong Matthew trên số 24 câu số 22 thì có vẻ nó sẽ là một điều sẽ xảy ra trong tương lai. Unless those days had been cut short, no life would have been saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Và nếu số những ngày ấy không giảm bớt thì không ai sống sót nổi. Nhưng vì những người được chọn, các ngày ấy sẽ được giảm xuống. So Jesus doesn't say that when the peak of the trouble arrives, or when a human being on earth could not possibly survive it. He doesn't talk about that. Và Chúa Giêsu không nói đến khi mà đỉnh điểm của sự khó khăn sẽ xảy đến, hoặc là khi mà con người trên đất không thể sống sót được. But what he says is this time will be cut short for the sake of the elect, Nhưng Chúa Giêsu nói thời kỳ này sẽ được giảm bớt bởi vì những người được chọn. If you look at the Mark chapter 13 verse 20, there's a little bit more the explanation. It says for the sake of the elect whom he chose. Và trong Mác đoạn 13 câu số 30 thì chúng ta có thêm một chi tiết: vì cớ những người được chọn là những người Ngài đã chọn. First, how are the days shortened? Is it by literally like shortening the day of the length of the day, or it's simply just like how we feel? We don't know. We're not so sure whether this is literal meaning or it's a symbolic meaning. Vậy thì bằng cách nào mà các ngày ấy được giảm bớt? Bằng việc cắt bớt độ dài của một ngày theo nghĩa đen, hay là bằng cách mà chúng ta cảm nhận? Thì chúng ta cũng không biết được là nó sẽ diễn ra theo nghĩa đen hay là theo nghĩa ẩn dụ. So who are the elects? It's pretty sure that it is all believers in Jesus. Okay, but in the Mark, you say there's a word play, electos or electos elego. Và ai là những người được chọn? Tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu đều là những người được chọn. Trong sách Mác có đề cập đến hai loại được chọn. Thứ nhất đấy là từ electos, và thứ hai là từ elego. See, electos is more like the status of a group, like in a believing community, okay? But the elego refers more individual. Từ electos đề cập đến trạng thái của một nhóm, tức là cộng đồng tín hữu, và từ elego đề cập đến cá nhân, những người mà Chúa đã chọn. Right, the next verse, then taught again at the time. What time is when like the great tribulation happens? If anyone says to you, behold, here is the Christ, meaning Messiah, or there he is, do not believe him. For false Christ and the false prophet. Okay, so in Jesus' time, the term prophet
meant anything from a teacher of God's word to a seer of the future. Okay, so in modern times, generally speaking, it meant like either pastor or Bible teacher also. So this false prophet will arise and they will show great sign and wonders so as to mislead. Okay, so misled, it is only going to be the Christian. Okay, if not Christian, they're not there, they don't care, right? So they misled only the believers, if possible even the elect. Lúc đó là lúc nào? Đấy là khi mà hoạn nạn lớn xảy ra. Lúc đó nếu ai nói với các con, này Chúa Cứu Thế đang ở đây hay ở đó, các con đừng tin, vì các Chúa Cứu Thế giả và tiên tri giả. Trong thời của Chúa Giêsu thì từ tiên tri có nghĩa là bất kể điều gì, từ thầy dạy lời Chúa cho đến người có thể nhìn trước ở trong tương lai. Và trong thời hiện đại thì nói chung từ tiên tri có nghĩa là một mục sư hoặc là một giáo sư kinh thánh. Vậy thì Chúa Cứu Thế giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện làm nhiều dấu lạ, phép màu lớn để lừa dối. Ở đây thì ai sẽ là những người bị lừa dối? Chỉ có các cơ đốc nhân sẽ là những người bị lừa dối, bởi vì nếu như là người ngoại thì họ sẽ không quan tâm lắm, và nếu có thể được họ lừa gạt ngay cả những người được chọn. So here in Matthew, it says that the elect is called the electos. I told you that this is more the sense of a group, the believing community. So the question is whether this false prophet, they can or cannot mislead the elect. Và trong Matthew thì từ những người được chọn này là electos, tức là chỉ về một cộng đồng, nhóm người. Vậy thì câu hỏi đặt ra đấy là liệu các tiên tri giả này có thể hay là không có thể lừa dối được những người được chọn, tức là cả cộng đồng tín hữu. Here, the electos is the more the believing community, not the individual sense. So, the false prophet actually cannot mislead, the believing community, but still they will try. Okay. Thì ở đây từ electos một lần nữa đấy là đề cập đến một cộng đồng, một nhóm người. Thì thực chất thì có lẽ các tiên tri giả này sẽ không thể nào lừa gạt, lừa dối được cả một cộng đồng tín hữu. Nhưng tuy nhiên thì chúng sẽ vẫn cố gắng để tìm cách lừa dối. So behold, I have told you in advance. So now the Jesus warning, like I say, how they try. Này, thầy đã báo trước cho các con. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết trước những điều gì sẽ xảy đến. So if they say to you, behold, he is in the wilderness, okay, the Messiah, do not go out, or behold, the Messiah is in the inner room, do not believe them. Okay. The meaning is don't search for, the Jesus, the Messiah, second coming, in the desert or in the secret room. Vậy nếu người ta bảo các con, kìa, Ngài đang ở ngoài đồng, thì tức là Ngài đây tức là đang nói đến Chúa Cứu Thế. Vậy nếu người ta bảo các con, kìa, Chúa Cứu Thế đang ở ngoài đồng, thì đừng đi ra đó. Hoặc này, Chúa Cứu Thế đang ẩn trong phòng kín, thì đừng tin. Vậy thì điều mà Chúa Giêsu muốn nói đấy là đừng tìm kiếm Chúa Cứu Thế, đừng tìm kiếm sự trở lại của Chúa Cứu Thế ở nơi đồng hoang hay là trong phòng kín. See here, the wilderness, either wilderness or desert or inner room, how can you find someone in the wilderness or the certain inner room? You needed this sort of the secret information. Và khi mà chúng ta tìm kiếm một người ở nơi đồng hoang hay là ở nơi sa mạc hay là ở trong một phòng kín thì
đang ám chỉ đến những thông tin bí mật. So the false prophet said, I have a secret information, and then don't believe them. Vậy thì các tiên tri giả nói rằng tôi có thông tin mật đây, thế thì đừng tin họ. For just as the lightning comes from the east and then flashes even to the west, so will the coming of the Son of Man be. The point is his return is going to be public, okay, and highly visible. It's impossible to miss. Vì như tia chớp phát ra từ phương đông, lòe sáng đến tận phương tây thế nào, thì sự quang lâm của con người cũng sẽ như thế. Sự trở lại của Ngài sẽ là công khai và được nhìn thấy một cách rõ ràng, không thể nào bỏ lỡ được. Wherever the corpse is, there the vultures will gather. This is like another expression for something obvious, right? If something dies out in the open, it is inevitable that the vultures will be circling around, right? Xác chết ở đâu, diều hâu bâu lại đó. Đây lại là một cách diễn đạt khác để nói đến một điều gì đó rõ ràng. Nếu mà có thứ chết ở ngoài thì không thể nào tránh khỏi được, diều hâu sẽ bay vòng quanh ở bên trên. But immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and then the moon will not give its light, and then the star will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. Okay, so the meaning is that the entire cosmos herald the Jesus, the reappearance, and then the end of age. It's very obvious. Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời trở nên tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và quyền năng trên các tầng trời rung động. Vậy toàn bộ vũ trụ cũng sẽ báo trước sự tái lâm của Chúa Giêsu và sự tận thế. So we can find this expression in the Old Testament, like in the Isaiah chapter 13, verse 10, it says, for the stars of heaven and then their constellations will not flash forth their light. The sun will be dark when it rises, and then the moon will not shed its light. Chúng ta cũng có thể tìm thấy dấu hiệu này ở trong Kinh Kinh Thánh Cựu Ước, trong Ê-sai đoạn 13 câu số 10. Vì các ngôi sao và chùm sao trên trời sẽ không chiếu sáng, mặt trời trở nên tối tăm khi mọc, mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa. In Joel chapter 2, verse 10, again, the sun and the moon grow dark, stars lose their brightness. Và Joel đoạn 2 câu số 10, mặt trời, mặt trăng tối sầm lại, các vì sao thâu ánh sáng về. Like the Revelation chapter 6, verse 12, again, here says that the sun became black, and then the whole moon became like a blood. Và trong Khải This is sort Huyền, of kind of typical expressions. Và trong Khải Huyền đoạn 6 câu số 12, mặt trời tối tăm như tấm nỉ đen, toàn mặt trăng đỏ như máu. Vậy thì chúng ta thấy đây là một cái lối diễn đạt khá là phổ biến. And then the sign of the Son of the Man will appear in the sky, and then all the tribes of the some says that the translation says the earth, but the meaning is the land, okay, will mourn, and then they will see the Son of Man coming on the cloud of the sky with the power and the great glory. Bấy giờ, điềm của con người sẽ xuất hiện trên bầu trời. Tất cả các dân tộc trên đất sẽ than khóc khi thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà đến. So the primary meaning is all the tribes of the land, right? All the Israel tribes, okay? And then this expression is more likely from the Zechariah chapter 12, verse 10. It talk about like they will mourn for him.
Vậy điểm chính ở đây đấy là tất cả các dân tộc trên đất sẽ than khóc, hay là các chi phái của Israel. Và trong Seminary đoạn 12 câu số 10 chúng ta cũng thấy nói đến chúng sẽ than khóc đứng ấy. And this the expression, the Son of Man coming on the cloud of the sky, is from the Daniel chapter 7 verse 13. It says, with the clouds of the heaven, one like a son of man was coming. Và điều thứ hai đấy là con người ngự trên mây trời mà đến, cũng được nhắc đến ở trong Daniel đoạn 7 câu số 13. Một vị hình dáng như con người ngự đến với mây trời. And Apostle John talk about the same thing in Revelation chapter 1 verse 7. Behold, he is coming with a cloud. Và Khải Huyền thì sứ đồ Giăng cũng nói đến tương tự trong đoạn 1 câu số 7. Ngài ngự đến với các đám mây. And Apostle Paul says the same thing in 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. It says then we who are alive and remain will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc đến ở trong 1 Tê-sa đoạn 4 câu số 17. Rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây đến nghênh tiếp Chúa trên không trung. So clearly here, Jesus talk about the second coming, right? This cannot be the 7 AD destruction of the temple. Vậy thì rõ ràng là Chúa Giêsu nói về, ở đây Chúa Giêsu nói về sự đến thứ hai của Ngài, và như thế chắc chắn nó sẽ không phải là sự kiện đền thờ bị phá hủy vào năm 70 sau công nguyên. And Jesus will send forth his angels with a great trumpet. Okay, but this is more likely the shofar. This is sort of the Israel, like when Israel ready to go into battle. This is the shofar, ram's horn was used as a sort of the signal. Okay, so this is, this scene is sort of the angel going to the battle at the Jesus call. This is like a signal. Nhưng Ngài, tức là Chúa Giêsu, Ngài sẽ sai các thiên sứ thổi kèn vang dội. Kèn này được hiểu là kèn shofar, có nghĩa là kèn sừng cừu hoặc là kèn sừng trâu. Khi mà Israel sẵn sàng vào chiến trận thì kèn shofar sẽ được sử dụng để làm dấu hiệu. Vậy nên hình ảnh ở trong câu Kinh Thánh này sẽ là các thiên sứ lâm trận khi mà Chúa Giêsu kêu gọi. And they, meaning his angels, will gather together his elect. Again, that's electos. This is the building community, okay, not the individual, okay. From the four winds and from one end of the sky to the other. The meaning is from the entire earth. Ngài sẽ sai các thiên sứ thổi kèn vang dội, tập hợp những người được chọn. Từ những người được chọn ở đây cũng là về cộng đồng tín hữu, từ khắp bốn phương trời, từ chân trời này đến chân trời kia, từ khắp đất. So it's interesting. There's the expression like his second coming will be with the sort of the great trumpet. Có một điều thú vị đấy là hình ảnh khi mà Chúa Giêsu quay trở lại lần thứ hai thì sẽ có tiếng kèn vang dội. The Apostle Paul used the same expression in the 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. It says that for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Và sứ đồ Phaolô cũng đề cập đến hình ảnh này ở trong 1 Thessalonica đoạn 4 câu số 16. Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời. And then 1 Corinthians chapter 15 verse 52, it says, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Here, Apostle Paul says that is the last trumpet. Và 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 25, trong tích tắc, trong nháy mắt,
khi tiếng kèn chót thổi, và lúc này thì sứ đồ Phaolô đề cập đến tiếng kèn chót. The expression of this is a trumpet is quite interesting because of this sort of biblical feasts. Hình ảnh về kèn là một hình ảnh khá là thú vị ở trong Kinh Thánh, bởi vì nó là một trong các ngày lễ theo Kinh Thánh. So on the left side, it lists the 7 biblical feasts. Ở bên trái này liệt kê 7 kỳ lễ ở trong Kinh Thánh. The first is the Passover, and then second is the unleavened bread, and then third is the first fruits, and then the fourth is the Feast of Weeks, and then there is the Feast of the Trumpets, okay? And then there is the Feast of the Yom Kippur, and then Sukkot, Tabernacle, Feast of Tabernacle. Đầu tiên là kỳ lễ vượt qua, thứ hai là lễ bánh không men, thứ ba là lễ hoa quả đầu mùa, thứ tư là lễ các tuần, thứ năm là lễ thổi kèn, thứ sáu là lễ chuộc tội, và thứ bảy là lễ lều tạm. Actually, this is 3 days, not the 4 days. Like the Passover, and the unleavened the bread, and then first fruit is sort of the 3-day events. Kỳ lễ vượt qua và lễ bánh không men như lễ hoa quả đầu mùa, ba kỳ lễ đầu tiên này là những kỳ lễ diễn ra trong 3 ngày. And then about 50 days later, there is a Feast of Weeks. Và sau đó 50 ngày sẽ là lễ các tuần. So we know that Jesus died on the Passover. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chết trong kỳ lễ vượt qua. And then Jesus went into the grave on the, in this period. Và Chúa Giêsu được chôn ở trong mộ cũng trong thời gian này. On the third day, Jesus was risen from the grave. Và ngày thứ ba thì Chúa Giêsu sống lại được cõi chết. So he became Jesus became the first fruits. Và Chúa Giêsu trở thành trái đầu mùa. And then there was the Pentecost, the time of the Feast of Weeks. Và vào kỳ lễ các tuần thì chính là lễ ngũ tuần. So at least the first 4 events follow the sort of the Israelite, the biblical feast. Thì ít nhất là chúng ta đã thấy 4 sự kiện này đã diễn ra theo 4 kỳ lễ đầu tiên theo Kinh Thánh. And then now we have about 2,000 years in between. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một khoảng cách là 2.000 năm đã trôi qua. And then the Bible says that the one of the signal for the Jesus return is the trumpet. And then there is another, the feast called the Feast of the Trumpet. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết dấu hiệu của sự trở lại của Chúa Giêsu, đấy chính là tiếng kèn, và theo trình tự thì đến lễ thổi kèn. After the trumpet after the trumpet, there is a feast of the Yom Kippur. This is the Day of Atonement, right? This is their sins are forgiven. Và sau lễ thổi kèn đấy chính là lễ Yom Kippur, thì được hiểu là lễ chuộc tội lỗi được tha thứ. And after the Jesus return, there will be the final judgment.
Và sau khi Chúa Giêsu trở lại thì sẽ có sự phán xét cuối cùng. So it's kind of interesting that, this is sort of this is quite similar to the how the feasts are sort of aligned. Vậy thì đây là một cái sự tương đồng khá là thú vị giữa những sự kiện về Chúa Giêsu với lại các kỳ lễ của người Israel. So although we have like 2,000 years that has passed, but remember the first the first event, first, like, Jesus died and then he resurrected, happened very quickly. So it's possible that after Jesus returned, everything can move very quickly. Và đến nay mặc dù đã trôi qua 2.000 năm rồi nhưng mà chúng ta có thể thấy ví dụ như ba sự kiện đầu tiên đấy là từ khi Chúa Giêsu chết cho đến khi Chúa Giêsu sống lại đã xảy ra rất là nhanh, nên có thể ngay sau khi Chúa Giêsu sống lại thì những sự kiện còn lại sẽ diễn ra nhanh chóng. Remember that Jesus is talking about the urgency here. It could happen very quickly, and then you have to respond very quickly. Và lúc này thì Chúa Giêsu cũng đang nói về sự khẩn cấp, cần phải rời đi rất là nhanh chóng, nên là khi mà Chúa Giêsu quay trở lại rồi thì chúng ta sẽ cần phải đáp ứng một cách nhanh chóng. So now learn the parable from the fig tree. When its branch has already become tender and put forth its leaves, you know that the summer is near. Hãy học bài học từ cây vả. Khi cành vừa đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hạ đã đến gần. This is the picture of the fig tree. You see that's like the branch becomes tender. Now they put the leaves out, right? If that happens, the summer is near. Đây là hình ảnh về cây vả, thì chúng ta thấy khi mà cái cành này nó bắt đầu nảy lộc, những cái lá xuất hiện thì lúc đấy là mùa hè sẽ đến. So since Jesus was in the Jerusalem for the Passover, this is a springtime festival. The fig were in their natural process of pushing out the new leaves, okay, just like this. And then that's always the sign of the fruit buds would have been appearing like this, right? So all that, all know that, well, the seasonal cycle of a figs, okay? So when you see this, everybody knows that the summer is soon to arrive. Khi Chúa Giêsu ở Jerusalem trong kỳ lễ vượt qua, đây là một kỳ lễ diễn ra vào mùa xuân, thì những cây vả vẫn đang trong quá trình tự nhiên của nó sẽ đâm chồi nảy lộc, và những dấu hiệu sớm nhất của chồi quả sẽ xuất hiện. Và tất cả mọi người đều biết rất rõ chu kỳ theo mùa của cây vả, nên khi mọi người nhìn thấy hình ảnh này thì mọi người đều biết là mùa hè đang đến. So you too, when you see all these things, the meaning is like we will not know where we are in the redemption history until we see this thing occur, right? Obviously, we cannot know, okay? But the only way we can truly know when the prophecy is being fulfilled is to see it in the hindsight, okay? Always like when we look back, we know, but we cannot know the future yet. We have to pay attention, okay? He says, when you see all these things, meaning is we have to pay attention, recognize that Jesus says the second coming is near, right at the door. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều ấy, tức là chúng ta sẽ không biết chúng ta đang ở đâu trong lịch sử cứu chuộc cho đến khi nào chúng ta thấy những việc này xảy đến. Và cách duy nhất mà chúng ta có thể thực sự biết khi nào lời tiên tri được ứng nghiệm đấy là nhìn xem các dấu hiệu báo trước. Chúng ta chỉ có thể nhìn, giống như là nhìn lại để xem những điều gì đã xảy ra và chúng ta đang ở đâu ở trong cái tiến trình lịch sử này. Và chúng ta không thể nhìn thấy trước tương lai, nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn phải chú ý. Vậy thì khi thấy tất cả những điều ấy
Các con biết rằng con người đang ở ngay gần trước cửa. So this is the message that this process cannot be interrupted by any kind of power. Okay, the annual season happens in the specific order, right? Spring goes to summer, goes to fall, and to winter. So the redemptive and the end times are fixed according to the divine order, and then nothing will interrupt them. That's the message, it will happen. Và đây là thông điệp. Quá trình này không thể bị bất cứ thế lực nào làm gián đoạn. Và giống như là những mùa tháng năm sẽ diễn ra theo một trình tự cụ thể. Mùa xuân rồi sẽ đến mùa hè, rồi đến mùa thu, rồi đến mùa đông. Và thời kỳ cứu chuộc và thời kỳ cuối cũng đã được định sẵn theo một trình tự thiêng liêng và không gì có thể làm gián đoạn và nó chắc chắn sẽ xảy ra. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place, and then heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Thật ta bảo các con, thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi tất cả những việc kia xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời ta phán chẳng bao giờ qua đi. Some people say that this verse is very hard because all these things, they included the second coming here. Có nhiều người cho rằng câu kinh thánh này cũng khó hiểu bởi vì từ những việc kia có bao gồm sự trở lại lần thứ hai hay không? Because it says that this generation will not pass away, but they all died, the before the second coming. Và bởi vì là Chúa nói rằng thế hệ này sẽ không qua đi, nhưng mà tất cả thế hệ đấy đều đã chết trước sự đến lần thứ hai của Chúa rồi. But remember, at the beginning, the Matthew put the two different things. One is these things specifically mentioned the destruction of the temple, and then there's a second question, which is the end of age. Nhưng tuy nhiên thì trong câu hỏi của các sứ đồ trong Matthew 24 câu số 3 thì có đề cập đến hai điều. Thứ nhất là những điều này tức là chỉ về sự phá hủy đền thờ, và câu hỏi thứ hai đấy là dấu hiệu báo trước về ngày Chúa Quang Lâm và kỳ tận thế. So we can think that the first part, these things, is probably applied to the destruction of the temple, so that they will not pass away until, this generation will not pass away until the destruction of the temple take place. And then the second part is applied to the end of the age. Vậy thì có lẽ Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu nói về tất cả những việc kia thì Chúa đang nói đến sự phá hủy đền thờ, và bởi vì là thế hệ đấy sẽ không qua đi cho đến khi cái sự phá hủy đền thờ xảy đến và họ chứng kiến được điều đó. So Jesus knows that both event in the future, right? The fall of the temple is near, and the end of the age is far. However, Jesus does not know exactly when. Và trong Matthew 24 câu 34 35 thì khi Chúa nói đến những việc kia thì Chúa nói đến sự phá hủy đền thờ, và khi Chúa nói đến trời đất sẽ qua đi thì Chúa nói đến sự tận thế. Như thế thì Chúa Giêsu biết cả hai sự việc đều sẽ đến ở trong tương lai. Sự sụp đổ của đền thờ sẽ đến ở trong tương lai gần, và kỳ tận thế sẽ xảy ra vào tương lai xa. Nhưng tuy nhiên Chúa Giêsu không biết chính xác là khi nào. But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. Okay, so only Father knows. Còn về ngày và giờ đó, không một ai biết cả, ngay các thiên sứ trên trời hay Đức Con cũng vậy, chỉ một mình Cha biết thôi. Again, from the fig tree illustrations, that Jesus points only the order. Okay, in the springtime, the fig tree branch grow tender, new leaves pops out.
The fruit buds show themselves. Therefore, obviously, the summer is near, but we will not know in advance any details about the time, about the date and time. He only knows the order, what's going to happen. Và cũng giống như trong minh họa về cây vả, Chúa Giêsu chỉ nêu ra trình tự, đấy là mùa xuân thì cành vả sẽ mọc lá, cành vả sẽ đâm chồi, rồi lá non sẽ mọc ra, chồi quả xuất hiện. Và vì thế mà chúng ta biết chắc chắn là mùa hè đang đến gần. Nhưng tuy nhiên chúng ta không biết trước bất cứ chi tiết nào về ngày hay là giờ, mà chúng ta chỉ có thể biết được về cái trình tự nó sẽ diễn tiến như thế nào thôi. Because of this, only Father knows. What we can tell is that the Father, Son, Holy Spirit are perfectly united and they all divine. Yet there is an obvious hierarchy among them. Okay, so the Father is the supreme. Và cũng thế, biết là Đức Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đều là hiệp một cách hoàn hảo, và tất cả đều là thánh. Nhưng tuy nhiên có một thứ bậc trật tự rõ ràng giữa ba đấng và Đức Chúa Cha là tối thượng. Interestingly, in the Daniel chapter 12, also we see the similar expression here. As for me, I heard, but could not understand. And then he says, like, these words are concealed and then sealed up until the end time. Ở trong Daniel đoạn 12 câu số 8 nói rằng, tôi nghe nhưng không hiểu nên hỏi lại, thưa Ngài, cuối cùng những điều ấy sẽ ra sao? Thiên sứ đáp, những lời này được giữ kín và niêm phong cho đến thời cuối cùng. Right, for the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Okay, so for as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day the Noah entered the ark, and they did not understand until the flood came, took them all away. So will the coming of the Son of Man be. Như thời Noe thế nào thì sự quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Vì như những ngày trước cơn nước lụt, người ta vẫn ăn uống, cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Người ta không biết gì hết cho tới khi nước lụt đến, cuốn đi tất cả. Sự quang lâm của con người cũng sẽ như thế. So this is the message. Noah took a very long time to build the very huge ship. And so the people should notice what and why he was building, but all except the Noah's family ignored, right? Everyone went right on living their usual lives. So the point is that Noah had no idea of the day of an hour that flood will come. But when the flood water came, suddenly that swept all people to their death. Okay. So similarly, when the Son of Man suddenly returns, there will be the lack of awareness. They don't know. Và đây là thông điệp. Noe mất rất lâu để xây được một con thuyền, một con tàu khổng lồ. Và chắc chắn là mọi người sẽ phải nhận ra ông đang xây cái gì và vì sao ông lại xây. Nhưng mà tất cả thì trừ gia đình Noe, tất cả đều phớt lờ và mọi người cứ tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày của họ. Và điều quan trọng đấy là Noe không biết ngày và giờ mà trận lụt, và khi mà nước lụt đến đột ngột thì cuốn trôi tất cả mọi người. Và tương tự như thế, khi mà con người quay trở lại một cách đột ngột thì người ta sẽ không nhận biết được. Then there will be two men in the field. The one will be taken and one will be left. Two women will be grinding at the mill and one will be taken and then one will be left. Okay. So the Noah and his family were taken and then the doomed left behind. Lúc đó hai người đàn ông ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
Hai người đàn bà đang say cúi, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Noe và gia đình ông được đem đi, những người bị kết tội đều bị bỏ lại. So this is the message. It say the chapter 24 verse 42. Therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. It says either on the alert or sometimes they say stay awake. Đây là và đây là lời kết, hãy tỉnh thức. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. So far, Jesus talked about his second coming. Okay, the second coming will be happening for sure. Thì từ đầu đến giờ Chúa Giêsu nói về sự quang lâm, sự tái lâm của Ngài và sự việc mà khi mà Chúa Giêsu quay trở lại lần nữa chắc chắn sẽ đến, sẽ xảy ra. However, Jesus even does not know when that will be. He does not know the date and then time. Nhưng tuy nhiên chính Chúa Giêsu cũng không biết khi nào, ngày nào, giờ nào sự ấy sẽ xảy đến. You know, from their theology back then, they don't even expect a second coming, right? So even if there is a second coming, they expected it that would happen quickly. Và với thần học vào thời kỳ đó thì họ không có nghĩ đến sự trở lại thứ hai, và khi mà Chúa nói về sự trở lại lần thứ hai thì họ nghĩ rằng nó là một việc sẽ xảy ra nhanh chóng. I mean, Jesus talked about the urgency too, right? Và Chúa Giêsu cũng đề cập đến một cái sự khẩn cấp nữa. Now Jesus switches the sort of the topic. Now you have to be on the alert or the stay awake, and then the rest he's going to explain the meaning of a stay awake. Và bây giờ kết luận lại thì Chúa Giêsu nói về việc hãy tỉnh thức, và sau đó Chúa Giêsu minh họa như thế nào là tỉnh thức. All right, so let's have a break and then let's talk about stay awake. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao, sau đó chúng ta sẽ nói về chủ đề tỉnh thức. Awake. It's not easy topic to begin with. Chúng ta hãy nói về sự tỉnh thức. Đây thực sự không phải là một chủ đề dễ để bắt đầu. So the issue is we don't know when our Lord is coming. So we have to, stay awake. But the question is like, does that mean like 24 hours, 7 days a week? Vấn đề đấy là chúng ta không biết được Chúa của chúng ta sẽ đến vào nào. Vậy thì làm thế nào chúng ta việc chúng ta tỉnh thức có đồng nghĩa với việc là chúng ta cần phải gọi là tỉnh táo 24 giờ một ngày rồi 7 ngày trên tuần hay không? So Jesus give us the examples, okay? Chúa Giêsu So cho this chúng is ta the một ví first dụ. example. Chúa cho chúng ta một ví dụ. But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night that the thief was coming, so this suddenness can occur any time of the day or even night, okay? He would have been on the alert, okay, on the alert, and he would not have allowed his house to be broken into. For this reason, you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will. Hãy biết rằng nếu chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm đến, sự đột ngột này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vào ban ngày hoặc là vào buổi tối. Họ sẽ thức canh và không để cho nhà mình bị trộm quét vách. Vì thế các con phải sẵn sàng, vì con người sẽ đến vào giờ các con không ngờ. If Jesus said like you have to be on alert for the day, but at night you can sleep, or even at night, you can be alert
for how many hours, and then you can sleep, few hours or something like that. That may be possible, right? But here, you don't know even at night, but you must be ready all the time. Và có thể là vào ban ngày thì chúng ta sẽ dễ dàng để tỉnh táo hơn, nhưng mà vào buổi tối thì làm thế nào? Chúng ta liệu có thể thức được khoảng vài tiếng, nhưng mà vậy thì nhưng mà Chúa muốn chúng ta cần phải tỉnh thức cả vào ban ngày cũng như là vào buổi tối, bởi vì chúng ta không biết là lúc nào sẽ xảy ra, và Chúa muốn chúng ta phải sẵn sàng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tỉnh thức? And Apostle Paul used the same language in the First Thessalonians chapter 5, verse 1 and 2. Now, as to the times and then epochs, the brethren, you have no need of anything to be written to you, for you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like thief in the night. Và sứ đồ Phaolô cũng sử dụng cùng từ ngữ đó ở trong 1 Thessalonica đoạn 5 câu số 1 câu 2. Thưa anh chị em, về thì giờ và thời kỳ, chúng tôi không cần phải viết cho anh chị em, vì chính anh chị em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm lúc đêm khuya. And then Jesus gives another parable. It's called the faithful and the unfaithful servant. Và sau đó Chúa cho chúng ta một ẩn dụ khác về người đầy tớ trung tín và gian ác. Who then is the faithful and sensible slaves whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time? So the meaning here is that this particular servant is put in charge of other servants. Okay. So this illustration is speaking of some sort of the leadership. Đầy tớ trung tín và khôn sáng được chủ giao phó cai quản cả nhà để cho gia nhân ăn uống chu đáo. Người đầy tớ này được giao phó để cai quản các đầy tớ khác, và minh họa này nói về những người lãnh đạo và giới lãnh đạo. So he charges of the sort of the giving food, to other servants, so that the feeding here was meant more on, sort of the spiritual level as a sort of the metaphor, for instructing the God's word. Và người đầy tớ này được giao cho nhiệm vụ đấy là cho người nhà mình ăn uống. Thế thì cái việc cho ăn uống ở đây sẽ có ý nghĩa về mặt thuộc linh nhiều hơn, là một ẩn dụ cho việc dạy dỗ lời Chúa. Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. Truly I say to you that he will put him in charge of all his petitions. Okay, so the faithful servant will be given even a greater scope of authority, but actually this authority is to serve. Okay, Phước cho đầy tớ đó not to dominate. Okay, it's to serve. So he will put in charge of all matters of entire household. Phước cho đầy tớ đó khi chủ về thấy làm như vậy. Thật ta bảo các con, chủ sẽ giao phó cho đầy tớ ấy cai quản toàn thể gia sản mình. Thì người đầy tớ trung tín sẽ được ban cho thẩm quyền lớn hơn, nhưng mà cái quyền này đấy là để phục vụ chứ không phải là để cai trị người khác. Người đó sẽ được đặt cai quản tất cả các vấn đề của cả gia đình. And now Jesus talk about the other cases, but if that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time, and begins to beat his fellow slaves and then eat and drink with the drunkards. Okay. Again, this is a metaphor for not teaching God's words to them in truth. Sau đó Chúa Giêsu nói tiếp về vấn đề này. Nhưng nếu người đầy tớ đó gian ác vì nghĩ thầm trong lòng rằng chủ mình sẽ về trễ, nó bắt đầu hiếp đáp các đầy tớ khác, ăn chơi với những phường say sưa. Đây là ẩn dụ cho việc không dạy lời Chúa cho họ theo lẽ thật của Ngài.
The master of that slave will come on a day when he does not expect him, and at an hour which he does not know, and will cut him in piece. Okay, the literally it means cut in two. Assign him a place with the hypocrites. In that place there will be whipping and the gnashing of the teeth. Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, vào giờ nó không hay biết, và trừng phạt nó nặng nề. Theo từ ở trong tiếng Hy Lạp sẽ là có nghĩa đen là cắt nó làm đôi. Chủ sẽ phó nó chung số phận với những kẻ đạo đức giả, ở nơi sẽ có than khóc và rên xiết. So here the evil servants thought that my master is not coming for a long time. So he lives a life like without a master. Đây là suy nghĩ của người đầy tớ gian ác này. Hắn nghĩ trong lòng rằng chủ mình sẽ về trễ, nên là nó bắt đầu sống giống như mình là chủ vậy. So clearly there is a sort of the life behavior difference, right? The faithful servants did the work here, but the evil servants, did not do the work. Và chúng ta thấy hai hình ảnh rất là khác biệt. Người đầy tớ trung tín thì làm công việc của mình, và người đầy tớ gian ác thì không làm công việc của mình. So the issue is whether do work or do not work, but I don't think that's the issue. The issue was the more important issue was that this faithful servants believed that the master will come back, but this evil servant thought the master would not come back. I mean, probably come back. It says that not coming for a long time. So he believes that his master will not come back when he's in charge. Nhưng tuy nhiên điều quan trọng hơn tôi nghĩ ở đây đấy là người đầy tớ trung tín tin rằng chủ mình sẽ về nên làm việc chăm chỉ, còn người đầy tớ gian ác thì tin rằng chủ sẽ không về, hoặc ít nhất là không về trong khi mà ông ta được giao để cai quản những công việc đấy. So evil servant lives a life like there's no masters. Nên là ông ta đã lựa chọn cái cách thức mà cư xử theo điều mà ông ta đã nghĩ rằng chủ mình sẽ không về. So this parable talk about some sort of like a stewardship, like how the servants, the here the feeding is sort of the metaphor for the teaching God's word. So here, who is leader? I mean, I listed several, but basically every believer is the, Thì điều mà Chúa Giêsu đang muốn nói đây đấy chính là về sự quản trị, và bởi vì người đầy tớ được giao cho công việc cho gia nhân ăn uống thì là một cái ẩn dụ cho việc dạy dỗ những người khác chính lời của Đức Chúa Trời. Và vậy thì ai sẽ là những người lãnh đạo, ai là những người dẫn dắt, thì ở đây tôi có liệt kê ra một vài người. Nhưng tuy nhiên chúng ta biết rằng tất cả những người tin Chúa đều là những người lãnh đạo. And then now Jesus talk about another parable. So chapter 25 starts with they call the 10 virgins parables. Chúng ta sẽ đi tiếp vẫn trong chủ đề này ở trong Matthew đoạn 25 câu số 1 đến câu số 13, và tiếp tục Chúa kể cho chúng ta ẩn dụ về 10 người nữ đồng trinh. So we previously talked about that, like, the parable has only one meaning, or the parable has a multiple meaning, and then there are
some scholar says the multiple meaning, and then some scholar says only one meaning. Và có những sự tranh luận về những ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy này chỉ có một ý nghĩa thôi hay là có nhiều ý nghĩa. Thì trong cái ví dụ, trong cái ẩn dụ về 10 người đưa đồng trinh này thì tôi sẽ đi theo một ý nghĩa. And interestingly, many Jewish scholars believe that the parable has, traditionally, the parable has only one meaning. So, in this lecture, I try to focus on the major, the main meaning. Okay, so I'm not going to go, multiple meaning interpretations. Và những học giả người Do Thái cũng cho rằng ẩn dụ này sẽ là có một ý nghĩa. Thì tuy nhiên thì trong bài giảng này tôi sẽ lựa chọn cái ý nghĩa quan trọng nhất. Tôi là chỉ tập trung vào một ý nghĩa thôi thay vì nhiều ý nghĩa khác nhau. Right. Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins. Okay, the meaning is sort of the young unmarried girls who took their lambs and then went out to meet the bridegrooms. Okay, but interestingly, there's no mention of the bride. It's only the talk about the 10 virgins. Possibly there are the bridesmaid. Trong Matthew đoạn số 25 câu số 1. Bây giờ nước thiên đàng sẽ ví như 10 trinh nữ, tức là những thiếu nữ chưa kết hôn, cầm đèn đi đón chàng rể. Ở đây thì không đề cập đến nàng dâu. So normally there would be a procession during a wedding from the groom's home to the bride's home. And then the bride would be waiting there with the bridesmaids. So these 10 bridesmaids took their oil lamp to go out and then meet the bridegroom. So obviously the setting is a night time, right? Because they took their oil lamp. Thông thường thì sẽ có một đám rước ở trong đám cưới này. Đám rước sẽ từ nhà chú rể đến nhà cô dâu, và cô dâu thì sẽ đợi ở đó cùng với lại những nàng phù dâu. Thì 10 người phù dâu này đã mang đèn dầu của họ đi ra ngoài để gặp chàng rể. Như thế chắc chắn cái bối cảnh của câu chuyện này sẽ diễn ra vào buổi tối, bởi vì là họ mang theo đèn. And so why 10 virgins? Why number 10? Because the number 10 indicates sort of the fullness, okay? So the number has the meaning. It's sort of the fullness. Và vì sao lại là con số 10? Thì con số 10 đại diện cho sự đầy đủ, sự trọn vẹn, và thậm chí là chỉ đến sự hoàn hảo. So in this pictures, like the woman's holding sort of the small lamp, but the lamp can be, can mean actually the torch. Okay, so it could be the torch instead of this small lamp. Trong bức tranh này thì chúng ta thấy là những người nữ này cầm những cái đèn nhỏ ở trên tay, nhưng tuy nhiên vào bối cảnh của thời kỳ đó thì rất có thể là cái đèn được nói đến chính là những cái cây đuốc này, bởi vì nó là một cái loại đuốc đốt sáng phổ biến hơn vào thời kỳ đó. And 5 of them were foolish, and then 5 were wise. And then why? Because when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise one took oil in a flask along with their lamp. So the difference is whether extra oil or no extra oil. Trong số đó có 5 cô dại, 5 cô khôn. Vì sao lại thế? Bởi vì các cô dại đem đèn nhưng không mang theo dầu. Mấy cô khôn đem bình dầu theo đèn của mình. Vậy thì sự khác biệt ở đây đấy chính là
Người thì đã có 5 người mang theo dầu để dự phòng, nhưng mà có 5 người khác thì không mang theo dầu. So why extra oil? Because they wouldn't know exactly when the groom was gonna arrive. Và vì sao lại cần phải mang thêm dầu? Bởi vì là họ sẽ không biết được chính xác khi nào chàng rể sẽ đến. Now, while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and then began to sleep. So here, in addition to the idea of not knowing price precisely when he would arrive, there is also the idea of unexpected delay. Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Vậy bên cạnh việc không biết chính xác khi nào chàng rể sẽ đến, lại còn có thêm một việc nữa, đấy chính là chàng rể sẽ đến trễ, và đây là sự việc mà không mong muốn. So one thing we have noticed is that the foolish did nothing wrong by falling asleep, okay? Because they all began to sleep. It doesn't matter whether you have oil or no extra oil. Và một điều lưu ý ở đây đấy là các cô dại không làm gì sai khi mà họ ngủ thiếp đi, bởi vì là tất cả các cô, kể cả những cô mang thêm dầu hay là những cô không mang thêm dầu, đều buồn ngủ và ngủ thiếp đi. But at midnight, there was a shout, "Behold, the bridegroom, come out to meet him." So first, who cried out, right? There was a shout. Who cried out? And why was another person out there? Okay. Again, it doesn't matter. Okay. I'm not going to go for multiple meaning. Okay. I'm just trying to focus on the one major meaning. So I'll just ignore this kind of, the stuff. Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn, chàng rể đến kìa, hãy ra tiếp đón. Và có một vài câu hỏi, đấy là ai đã gọi lớn tiếng, vì sao lại có người khác ở ngoài. Nhưng tuy nhiên thì những điều này không quan trọng, vì như tôi đã chia sẻ thì tôi sẽ chỉ tập trung vào một điểm chính mà thôi, và chúng ta sẽ tạm bỏ qua những chi tiết khác. So this is the point. After a long delay at nighttime, when most people are asleep, the groom finally shows up. Và đây là điểm chính. Sau khi đến trễ khá là lâu, vào buổi tối khi mà hầu hết mọi người đều buồn ngủ, chàng rể cuối cùng đã xuất hiện. And then all those virgins rose and then trimmed their lamps. Các trinh nữ đều thức dậy, khêu đèn lên cho sáng. The foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." Các cô dại nói với mấy cô khôn, xin các chị chia cho chúng em một ít dầu, vì đèn chúng em sắp tắt. So because of this extended delay, the lamps belonging to the five foolish one had to run out of oil. Okay, so initially the lamp has the oil, but that oil just run out, and then they had not brought any extra oil with them, so that was the problem. Bởi vì là cái việc đến trễ này đã kéo dài, nên đèn của 5 cô dại hết dầu. Như thế thì đèn của họ có dầu, nhưng tuy nhiên thì nó đã bị hết mất và họ không mang thêm dầu, nên đây mới là vấn đề. But the wise answered that no, there will not be enough for us and you so go instead to the dealers and buy some for yourself. Remember, it was the midnight. So the wise said, go to a store and buy it at midnight. Mấy cô khôn trả lời, không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị. Tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua.
Như chúng ta nhớ rằng lúc này bối cảnh đang là vào lúc nửa đêm, thế thì làm thế nào để mấy cô này có thể ra cửa hàng mà mua được trong lúc nửa đêm? You know, how about the command to love your neighbor as yourself, right? The wise does not show this kind of attitude, right? But again, that is not the point here. Vậy thì mạng lệnh yêu người lân cận như chính mình thì sao? Một lần nữa thì đây không phải là điểm chính ở trong câu chuyện này. You know, this is about their wisdom to be prepared. Okay, so when the groom arrived, the time for preparations expired. Và điều quan trọng ở đây đấy là về sự khôn ngoan để phải chuẩn bị, và khi mà chàng rể đến thì thời gian chuẩn bị đã hết rồi. And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut. Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với chàng rể và cửa đóng lại. You know, later the other 5 foolish virgins also came. All right. So the question, the 5 foolish, the woman, the virgin, finally made their way through dark to the place of a wedding feast. You know, without any oil, meaning it's like, you know, they just walk through the dark and then just find the wedding place. Or did they buy extra oil at midnight? Or, you know, at the time the wedding feast just runs like many days, like 7 days, so they can come back much later, when it's not dark. Okay, but again, that's not the point. Okay. Bây giờ các cô, tức là 5 cô dại, các trinh nữ kia tức là 5 cô dại mới trở về, và 5 người phù dâu dại này cuối cùng đã vượt qua bóng tối để đi đến được nơi tổ chức tiệc cưới. Một vài câu hỏi đấy là họ có mua thêm dầu lúc nửa đêm được không? Và đấy cũng không phải là vấn đề chính. The point is that they finally came, but they found the door shut. Nhưng Door vấn đề closed. đấy là khi mà họ đến và họ thấy cửa đã đóng lại rồi. Saying, Lord, Lord, open up for us. But he answered, truly I say to you, I do not know you. And grammatically, it's more like I haven't known you. Kêu xin, chủ ơi xin mở cửa cho chúng tôi vào với. Người chủ đáp, tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai. Theo ngữ pháp thì sẽ là tôi không biết các cô. And then this is the conclusions. Be on alert, then for you do not know the day or the hour. Và đây là lời kết. Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ con người đến. See, here Jesus said, keep awake, be on alert. But remember, all 10 slept. Và chúng ta thấy Chúa nói rằng hãy tỉnh thức. Nhưng ở đây thì tất cả 10 người nữ phù dâu này, 10 người nữ đồng trinh này đều đã ngủ thiếp đi. It was whether they have oil or no oil. It doesn't matter whether they awake or sleep. But why Jesus then say, keep awake from this parable? Và cho dù là họ mang theo dầu hay là không mang thêm dầu,
thì họ đều đã ngủ thiếp đi. Thế thì vì sao Chúa lại nói rằng tỉnh thức qua qua cái ẩn dụ này? So I want to stop here and then just, let us just think about it and then, some have a discussions. Because it is important, this is the topic, keep awake, be on alert. Và tôi muốn dừng lại ở đây một chút để chúng ta có thể thảo luận thêm, vì đây là một chủ đề rất là quan trọng, chủ đề về sự tỉnh thức. So, the two things is, okay, why Jesus concluded this phrase, like keep awake, even though the old 10, the virgin fell asleep. And the second question is then how can we keep awake? Và hai điều đấy là, thứ nhất, vì sao Chúa Giêsu lại nói rằng hãy tỉnh thức khi mà cả 10 người nữ đồng trinh này đều đã ngủ thiếp đi, và thứ hai là làm sao để có thể tỉnh thức được. How much we have to take the Jesus is saying literally. Theo nghĩa đen thì chúng ta có thể hiểu câu chuyện này hay là cái lời kết ở trong câu chuyện này ở mức độ như thế nào. Right, so I'll give you time. It's like maybe like I said, 10 minutes, or just like I say, so the 11 o'clock, we talk about it. Tôi sẽ dành cho các bạn một chút thời gian. Các bạn có thể suy nghĩ đến 11 giờ thì chúng ta sẽ cùng thảo luận. So what I'm going to share, again, is not the absolutely correct, answer. Okay. Điều mà tôi sẽ chia sẻ thì chắc chắn đấy sẽ không phải là câu trả lời mang tính chất tuyệt đối. And that was the main question that I raised, how can I resolve this issue? Và đây là một câu hỏi mà khi tôi muốn đặt ra, đấy là làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề này. And how can I find the solution in the Bible? Làm thế nào để tôi có thể tìm được giải đáp ở trong Kinh Thánh? So I'm just sharing with you my way, okay? But I don't say this is the perfect answer, okay? I mean, there might be flaw, but I still want to share my way. Và đây là cách mà tôi tìm lời giải đáp, và tôi muốn chia sẻ với các bạn, và tôi biết là đây không phải là một cái lời giải đáp mà hoàn hảo, và chắc chắn nó sẽ có những cái khiếm khuyết, nhưng mà tôi mong muốn chia sẻ với các bạn. See, another question is how can we keep awake? Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể tỉnh thức? And if you go to Mark chapter 13, verse 33, there's the same, the warning here is that take heed, keep on alert, for you do not know when the appointed time will come. Okay, so there is an issue, keep on alert. Và trong Mark 13 câu số 33 nói rằng hãy coi chừng, hãy tỉnh thức, vì các con không biết khi nào giờ đó sẽ đến. Vấn đề ở đây là phải tỉnh thức. And this verse is just right after the lesson of the fig tree. Okay. Và câu kinh thánh này xuất hiện ngay sau bài học về cây vả. And Jesus gives another parable in the book of Mark. It is like a man away on a journey who, upon leaving his house and then putting his slave in charge, assigning to each one his task,
also commanded the doorkeeper to stay on alert. Okay, so there's a point. He stay on alert. Và tiếp đến từ câu 3, Mác đoạn 13 câu 34 đến 37 thì Chúa nói rằng cũng như một người kia lên đường đi xa, khi rời nhà, người giao quyền cho các đầy tớ cai quản công việc nhà, chia cho mỗi người một việc và dặn người gác cửa canh chừng. Therefore, be on the alert. Why? Because you do not know when the master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when even the roosters crows, or in the morning. Here, watch all times, 24 hours every day. So question, is it possible? Vậy hãy thức canh, vì các con không biết khi nào chủ nhà đến, hoặc chiều tối, lúc nửa đêm, khi gà gáy hay ban mai. Vậy thì cần phải canh chừng hay là thức canh mọi lúc, 24 giờ mỗi ngày. Việc đấy có thể nào làm được hay không? In case he should come suddenly and then find you asleep, what I say to you, I say to all, not to just one, okay? I say to all, be on the alert. So all servants should not sleep even a single minute a day. Kiểu khi chủ về bất ngờ, bắt gặp các con đang ngủ, những gì ta bảo các con, ta cũng bảo cho mọi người, hãy tỉnh thức. You know, their most important task was to watch constantly for their Lord's return. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ đó là phải liên tục canh chừng chủ về. So if you take this parable literally, is it possible? Can you be awake? Vậy thì nếu như chúng ta hiểu câu chuyện này theo nghĩa đen thì liệu chúng ta có thể nào liên tục canh chừng được hay không? If we go to the book of Luke, there is a similar story too here. The Luke chapter 12, verse 35 to 37. Be dressed in readiness and keep your lamps lit. Okay, be like men who is waiting for their masters when he returns from the wedding feasts, so that they may immediately open the door to him when he comes and knocks. Remember that the slaves have many other things to do, you know. So how can they immediately open the door? Tân Luca đoạn 12 câu 35-37 cũng nói đến cùng câu chuyện này. Hãy thắt lưng và thắp đèn lên. Các con hãy làm như người chờ đợi chủ mình khi người đi dự tiệc cưới về. Vừa đến gõ cửa thì mở ngay. Những người đầy tớ này có rất nhiều công việc khác cần phải làm. Thế thì làm thế nào để họ có thể mở cửa ngay lập tức khi mà chủ về? Blessed are those slaves whom the master will find on the alert. When he comes, truly I say to you, he will gird himself to serve and have them recline at the table, and they will come up and they wait on them. Phước cho những người đầy tớ khi chủ về thấy họ đang thức canh. Thật ta bảo các con, chủ sẽ tự thắt lưng rồi cho những người đầy tớ ấy ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. Whether he comes in the second watch or even in the third, and finds them, so blessed are those slaves. So the Luke talk about the time second watch and then third watch. There's like a Roman schedule and then Jewish schedule. The Roman schedule is divided by 4. The Roman Jewish is 3, but most likely the Luke follow the Roman schedule. Okay. So the second watch is about 9 p.m. to 12, and then third watch is 12 to 3. So the meaning is just in the middle of the night. Phước cho các đầy tớ khi chủ về lúc canh 2, canh 3,
vẫn thấy họ thức canh. Ở đây có vẻ như Luca đang đang viết theo lịch, tức cái lịch trình thời gian của La Mã thay vì lịch trình thời gian của Do Thái. Đối với người Do Thái thì họ chia thời gian buổi buổi đêm thành 3, và đối với người La Mã thì họ chia thời gian buổi đêm thành 4. Thì khi mà nói đến canh 2, canh 3 có nghĩa là từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm, và từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. But in the book of Luke, there's a very interesting point. You see that there's like the master will find an alert when it comes, right? And then the master will gird himself to serve, and then have them recline at the table and come up with the weight on them. Okay, so here, if the slaves do, if the slaves are on the alert, this is what the master will do: gird himself to serve. Có một điều thú vị ở trong Luca này, đấy chính là người chủ khi mà thấy người đầy tớ đang thức canh thì người chủ sẽ tự thắt lưng mình, và sẽ phục vụ người đầy tớ ấy. Thế thì đấy là những điều mà người chủ sẽ làm cho người đầy tớ của mình khi người chủ thấy người đầy tớ đang thức canh. So where can we find this image, the gird himself to himself to serve in other the gospel? Actually, in the book of John, there is the example. Chúng ta có thể thấy hình ảnh người chủ thắt lưng mình và phục vụ người đầy tớ ở đâu? Chúng ta có thể thấy ở trong Giăng đoạn số 13 từ câu 1 đến câu 17. So this is the John chapter 13, verse 1 and 5. Now before the feast of the Passover, this is after the supper, the Last Supper. So the Jesus got up from supper and laid aside his garment, and then taking a towel, he girded himself. Trước kỳ lễ vượt qua, Đức Giêsu đã biết là đã đến lúc Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng. Và tiếp đến là trong bữa ăn tối thì Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, rồi đổ nước vào chậu. Ngài cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng. Then Jesus poured the water into a basin and then began to wash the disciples' feet, to wipe them with the towel with which he was girded. Rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau. So he came to Simon Peter, and he said to him, "Lord, do you wash my feet?" And Jesus answered and said to him, what I do you do not realize now, but you will understand after. Okay, so this is very crucial statement. What I do, you do not realize now, but you will understand later. Khi đến Simon Peter, ông thưa: Chúa ơi, Chúa mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc ta làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này sẽ rõ. Đây là một câu nói rất là quan trọng. Việc ta làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này sẽ rõ. So Peter said to Jesus, "Never shall you wash my feet." And then Jesus answered Peter, "If I do not wash you, you have no part with me." Okay. And so this is about, like I say, relationship between Jesus and disciple. If I don't wash you, you have no part with me. Peter thưa lại: Đời nào con để Chúa rửa chân cho con? Đức Giêsu đáp:
Nếu không để ta rửa, con sẽ không có phần gì với ta cả. Điều mà Chúa nói là nếu không để ta rửa, con sẽ không có phần gì với ta cả, thì Chúa đang muốn nói về mối quan hệ giữa chính Chúa Giêsu với lại các môn đệ. So Simon Peter said to Jesus, Lord, then wash not only my feet, but also my hand and my head. Jesus said to Peter, he who has bath needs only to wash his feet, but is completely clean. Remember, this is the Last Supper. So before the supper, they already took the bath. They already clean. But then the reason why Jesus just washed their feet is just for the relationship. Okay, certain relationship. Khi nghe Chúa Giêsu nói thế thì Phêrô thưa: lạy Chúa, thế thì chẳng những chỉ rửa chân thôi mà còn cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu đáp: người tắm rồi thì thân thể đã sạch, nên chỉ cần rửa chân thôi. Lúc này thời điểm là gần đến ngay trước kỳ lễ vượt qua, nên là họ đã tắm rửa để sạch sẽ về mặt nghi thức. Nên lúc này thì Chúa nói rằng họ đã sạch rồi, và việc rửa chân này đấy là chỉ về mối quan hệ của Chúa với các môn đệ thôi. So when he had washed their feet and taken his garments and they reclined at the table again, he said to them, do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you're right, for so am I. If I then, the Lord and the teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Sau khi đã rửa chân các môn đệ xong, Ngài mặc lại áo ngoài, trở về bàn ăn và hỏi: các con có hiểu việc ta vừa làm cho các con không? Các con xưng ta là Thầy, là Chúa. Phải lắm, vì chính ta đúng là như vậy. Đã là Thầy, là Chúa mà ta còn rửa chân cho các con, thì chính các con cũng phải rửa chân cho nhau. And Jesus said, this is the nothing but the example. Và Chúa Giêsu nói rằng Chúa làm như vậy đấy là để làm gương cho các môn đệ. Right? What was the example? This is the message. He who receives whomever I send received me. He who receives me receives him who sent me. Okay. Vậy ví dụ này đấy là gì? Đấy chính là Chúa làm gương cho điều gì? Đấy là ai tiếp người mà ta sai đến là tiếp rước ta, còn ai tiếp ta là tiếp rước đấng đã sai ta. So the reason Jesus washed their feet is nothing but the example. Example for what? Showing the God's grace, so that people will receive Jesus in the end. Thì điều mà khi mà Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ ấy là chỉ bởi vì Chúa muốn làm gương cho họ, và làm gương về việc sẽ tức là sẽ ban ra ân điển mà Chúa đã ban cho. Chúa đã ban cho họ ân điển, và họ sẽ đem ân điển đấy đến cho những người khác nữa, những người mà đã tiếp nhận Chúa. But interestingly, at the beginning, Jesus said that what I do, you do not realize now, but you will understand later. So when is the later? Và cũng có một điều thú vị, đấy là Chúa nói rằng việc ta làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này sẽ rõ. Vậy sau này là vào thời điểm nào? Let's go to the Acts chapter 1, verse 6 to 8. When they had come together, they were asking Jesus, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom of Israel? And Jesus said to them, it is not for you to know the times and epochs which the Father has fixed by his own authority. Okay, so there's a similar language here. But you will receive the power when Holy Spirit has come upon you, then you shall be my witness.
Chúng ta có thể xem trong công vụ đoạn 1 câu 6 đến 8. Vì vậy những người đang họp với nhau hỏi Ngài: Lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục vương quốc cho Israel không? Chúa đáp: Các con không nên biết thì giờ hay thời kỳ là điều thuộc quyền Cha định đoạt. Vì đây là chúng ta lại bắt gặp những lời này một lần nữa. Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho ta. So, the one of the meaning of the washing feet was the example of what? Being my witness. Vậy thì việc Chúa rửa chân sẽ là việc Chúa làm gương về sự làm nhân chứng cho Chúa. And you can be a witness after you receive the Holy Spirit. Và chúng ta sẽ làm nhân chứng cho Chúa sau khi chúng ta nhận lãnh quyền năng Đức Thánh Linh. See, that's why Jesus said that you also ought to wash one another's feet. The meaning is, again, be my witness. Và sau đó thì chính chúng ta cũng chính chúng ta cũng sẽ rửa, chính các con cũng phải rửa chân cho nhau. Remember the first the faithful and unfaithful servant. The faithful servant to live a life, basically the feeding others. The metaphorically, the meaning is just teaching God's words to others. So basically, be a witness. Và chúng ta vẫn nhớ câu chuyện về người đầy tớ trung tín và người đầy tớ gian ác ở lúc đầu đó. Thì những người đầy tớ này được giao cho việc cho những gia nhân của mình ăn uống. Thì việc cho ăn uống nói về việc dạy lời của Chúa. So how can we stay on the alert, keep watch? It's not by our ability, okay, but it's by the Holy Spirit. This is what happened to disciples. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tỉnh thức, có thể canh chừng được thì sẽ không phải bởi năng lực của chúng ta nhưng bởi Đức Thánh Linh. Before Holy Spirit has come upon them, they did nothing, okay? But after they receive the Holy Spirit, they become a faithful servant, the faithful witness. Trước khi mà Đức Thánh Linh đến trên họ thì họ không làm được điều gì cả. Nhưng khi mà Đức Thánh Linh đến thì họ trở thành những nhân chứng trung tín, trung thành với Chúa. And the rest of the parable also, talk about the topic, on the alert, or keep watch, or stay awake. Và phần còn lại của câu chuyện này nói về sự tỉnh thức, canh chừng, thức canh. So we will continue that parable the next week. Chúng ta sẽ tiếp tục với lại ẩn dụ đó những ẩn dụ đó vào tuần sau.